So rank of a matrix. Any idea what is rank of matrix? చాలా సింపుల్ చూడండి. ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది దిస్ ఈస్ ది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ యువర్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ నాన్న, రైట్? సో ఒకసారి చూడండి, లెట్ us సపోజ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఏ ఆర్డర్ ఆఫ్ m by n. నేను ఒక మ్యాట్రిక్స్ అనుకున్నాను, దాని యొక్క ఆర్డర్ వచ్చేసేంటి మా m by n, రైట్? సో మేబీ ఇట్ ఈస్ 3/3 or 3/2 or 4/3, whatever it is, irrespective of order, it is m by n, right? So it is general form of a matrix like. So then if det of a is not equal to 0, if you find the determinant for this, ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ అనేది 0 కాకుండా మీన్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, then the row of a is minimum of m, n. Let us suppose if my matrix is a 2/3 matrix ma, or let us suppose my matrix is a 3/3 matrix. సింపుల్ గా చూడండి, సో 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఉంది. సో ఈ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే let us suppose that a is not equal to 0, then rank of that matrix is minimum of these two values. So what is the minimum of 3, 3, right? So రెండు సేమ్ వాల్యూస్. సో then rank of a is 3. సింపుల్. స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్ కి ఇక్కడ n, n అంటాము, n into n. సో ఇన్ కేస్ రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చినప్పుడు మనము ఏం చేస్తామంటే కన్నా మనము డిటర్మినెంట్ అనేది రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము, అవునా కదా? ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమా? నో సార్. నో. సో అందుకే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు 3/2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను నేను. 3/2 ఎందుకు ఈ మినిమం అని చెప్తున్నా అంటే కన్నా 3/2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా. ఈ 3/2 మ్యాట్రిక్స్ లో లెట్ us సపోజ్ 1 2 3 4 5 6 దీస్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు ఇందులో మాక్సిమం పాసిబుల్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? మాక్సిమం పాసిబుల్ 1 2 3 4 3 5 6. I'm asking the order. What is the maximum possible square matrix that we 2 can by form? 2. 2 by 2, right? సో ఏదైతే లీస్ట్ నెంబర్ ఉందో దాన్ని బట్టి మనం చేస్తాం అనమాట. ఇన్ కేస్ 3/4 ఉంది, టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ దట్ వీ కెన్ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ దిస్? దట్ ఈస్ 3/3, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో అందుకోసమనే మనము ఇలా మినిమం అని తీసుకున్నాం m, n. సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 ఉంది, ఇప్పుడు 3/2 ఆర్డర్ ఇది. ఈ 3/2 ఆర్డర్ కి ఇది లెట్ us సపోజ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ a, దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ అనేది మీరు స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. సో అప్పుడు ఇటువంటి కేసులలో మనం ఏం చేస్తామంటే మాక్సిమం పాసిబుల్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఒకటి ఫామ్ చేస్తాం. నౌ లెట్ us సపోజ్ దిస్ 1 2 3 4 ఈజ్ ఎ సబ్ మ్యాట్రిక్స్. సో నౌ ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్ ఫర్ దిస్. 1 into 4 minus 2 into 3 6, 4 minus 6 it is -2, right? It is not equal to 0, right? So now we can say the rank of this matrix is what? 2. Minimum of 3, 2 is, minimum is what? 2, right? 2. So in case ఇప్పుడు ఇది 0 అయింది అనుకోండి మా, 1 2 3 4 లేకుండా let us suppose 1 2 2 4 ఉంది అనుకోండి. సింపుల్ గా let us assume 1 2 2 4. సో 4 minus 4 0 అయిందా? Say yes or no? Yes sir. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు అనదర్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ని చెక్ చేయాలన్నమాట. నౌ అనదర్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? 2 4 5 6. సో నౌ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద డేటా ఫర్ దిస్ 2 6 are 12, then minus 20, that is -8. Yes, now the order is that is not equal to 0, then the order is 2. In case all possible sub matrices or all possible maximum ordered square matrices డెట్ అనేది 0 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇప్పుడు 2/2 ఉందా, ఈ 2/2 తర్వాత నెక్స్ట్ పాసిబుల్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? ఎస్, 1 by 1, sir. వెరీ గుడ్ మా. 1 by 1 means 1 by 1 means simple, it is 1. This is the 1 by 1 matrix, right? So how to find the data of this? What is the determinant of a 1 by 1 matrix? It is simply equal to 1. that element, right? That element whatever there. So ఈ ఇప్పుడు 2/2 కాలేదు, then the rank is not 2. ఇక్కడ చూడమా, ఫస్ట్ కేసు నేను చెప్తున్నాడు ఒక మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డెట్ అనేది 0 కాకపోతే మినిమం ఆఫ్ m, n, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇన్ కేస్ 0 అయింది అనుకోండి, ఆల్ పాసిబుల్
సబ్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ మాక్సిమం పాసిబుల్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్ డెట్ అని చూస్తాం. ఇన్ కేస్ 2/2 కాలేదు, నెక్స్ట్ 1/1 కి వచ్చాం. ఈ 1/1 లో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కి చూస్తాం, రైట్? సో determinant of 1 is what, ma? That is 1, right? It is not equal to 0. So now we can say the order is what? The rank is what? 1, right? 1. So just remember this thing. In case determinant అనేది 0 కాలేదంటే గిన ఏదైతే ఆర్డర్ ఉంటుందో ఆ ఆర్డర్ అనేది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే ఆ వాల్యూ ఉంటుంది, లేదా m, n లో ఏదైతే మినిమం వాల్యూ ఉంటుందో అది దాని యొక్క ర్యాంక్ మా. ఇన్ కేస్ 0 అయిందనుకో దీనికంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు? పాసిబుల్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఇంకా తక్కువ తీసుకోవాలి కదా, రైట్? Maximum possible. Just try to see the question. The rank of 1539. Tell me what is the order of this? 2/2. 2/2. Now tell me, let us suppose this is a matrix A. Tell me what is det A? -4. Minus 4. 6, sir. -6. Is it equal to 0? No. No. So it is not equal to 0. Then the rank of this matrix is what, ma? 2. 2. Very good, ma. So minimum of 2, 2 is 2 only. So the rank of matrix is 2. Very simple. Clear? Let's try another example. Yes. Now tell me the rank of. So now tell me what is the data of this? 0. Very good, right? It is equal to 0. Means the order is 2/2. అంటే ఇప్పుడు 2/2 మ్యాట్రిక్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు డెట్ 0 వస్తుంది. Is there any possibility of another 2/2 matrix that can be formed here? No. No. So then we can go with the another square matrix which is least lesser than this 2/2. So next possible matrix ఏంటి? 1 into 1. 1/1, right? So 1/1 తీసుకున్నప్పుడు ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇండివిజువల్ గా తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఏ వన్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్, దిస్ ఈజ్ ఏ అనదర్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు ఈ 4 ఏదైతే సబ్ మ్యాట్రిక్సెస్ ఉన్నాయి వీటి యొక్క డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే 1, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే 4, థర్డ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే 2, ఫోర్త్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే 8, రైట్? సో ఇందులో ఏదో ఒక్కటి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా కానీ, ఏదో ఒక్కటి, ఇక్కడ అన్నీ అవుతున్నాయి ఇబ్బంది లేదు, ఏదో ఒక్కటి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా కానీ మనము ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ అనేది 1 అని చెప్పొచ్చు. సారీ, ర్యాంక్ అనేది 1 అని చెప్పొచ్చు. సో నౌ ర్యాంక్ ఆఫ్ వాట్? ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ వాట్, మా? 0. 1. Why 0? ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది కదా. సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఎక్కడైంది మనకి? 1/1 దగ్గర అయింది, రైట్? నౌ జస్ట్ సింప్లీ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నల్ మ్యాట్రిక్స్ 0 0 0 0 0 0 0 0 0. So tell me what is the data of this? 0. If you consider the 3/3 order, ఇది బాగా రిమెంబర్ చేసుకోండి. 3/3 ఆర్డర్ తీసుకుంటే దీని యొక్క డిట్ 0 అవుతుంది. ఇన్ కేస్ నెక్స్ట్ పాసిబుల్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? 2/2, రైట్? సే సార్, నో, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ 2/2. ఇప్పుడు మీరు 2/2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోండి. ఇది 0 0 0 0. ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఏమొస్తుంది? 0. 0, రైట్? నెక్స్ట్ అనదర్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ చూడండి. ఈ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోండి, ఈ ఎలిమెంట్స్ అగైన్ 0. నెక్స్ట్ ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ తో తీసుకోండి, అగైన్ 0. నెక్స్ట్ ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ తో తీసుకోండి, అగైన్ 0. ఎస్, ఇప్పుడు 2/2 మ్యాట్రిక్స్ కూడా మన 2/2 స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా పాసిబుల్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ టేక్ 1/1 మ్యాట్రిక్స్. సో ఇఫ్ యు టేక్ ద ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఇస్ ద డెట్ ఆఫ్ దిస్ 0? దట్ ఈస్ 0, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ పాసిబుల్ మ్యాట్రిక్స్ 0/0 కాదు కాబట్టి సో ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎ నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ 0. ఈ విధంగా నాన్న ఇది 2/2 ఆర్డర్ మీరు చూసారు. నెక్స్ట్ 3/3 కూడా చూపిస్తాను చూడండి. నౌ జస్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. ద ర్యాంక్ ఆఫ్ 0 -1 5 2 4 -6 1 1 5. జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ డెట్ ఆఫ్ దిస్ ఏ. వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద ఆర్డర్ ఇస్ వాట్? 3/3, రైట్? ఎస్. నౌ టెల్ మీ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దిస్. 1, sir. 1. Are you sure? Any other answers, Nana? Six, sir. 6. Any other answer? 6, sir. 6, right? So determinant of 6, this matrix A is 6. It is not equal to 0, right? Now tell me what is the order rank of this? 3. 3. Very good.
రైట్. ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఇస్ 3. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? 0 అయిందంటే నెక్స్ట్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్కి వెళ్ళిపోవాలి. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ పాసిబుల్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. లేదు 0 కావాలంటే కన్నా దాని యొక్క మినిమం ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద ఆర్డర్. ఇక్కడ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి 3 వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద డేట్ ఆఫ్ దిస్? Four. 4. Yes. So if it is 4, what is the order? It is not equal to 0, right? Three, sir. It is not equal to 0. So that's why whatever the order is there, that is 3 by 3. So rank of this matrix is what? 3. That is option D. D. Yes. Now come to this rectangular matrices. ఇప్పుడు చూడండి, the rank of 1 4 3 3 5 2. సో ఇప్పుడు దీని యొక్క ఆర్డర్ ఎంత? 3 rows 2 columns, 3 by 2. Right? So now what is the maximum possible square matrix from this? 2. 2 by 2, right? సో ఇప్పుడు 2 by 2 matrix తీసుకోండి, ఒక సబ్ మ్యాట్రిక్స్. 1 4 3 3 డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఏమొస్తుంది? whether it is equal to 0 or not? -1. -1. So it is not equal to 0, right? Yes, definitely. Then the rank is what? 3. Why 3? Minimum of 2, 3, sir. 2. మనం సబ్ మ్యాట్రిక్స్ 2. స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏం చేసాము? 2 by 2 కదా. సో 2 by 2 మ్యాక్స్ ఆర్డర్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు ఇంకా 2 కంటే. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ C, that is 2. Now just try to solve this question. The rank of 1 1 1 1 1 1 1 1. 1. If you are able to solve this thing, then the rank is clear to all. 1. 1, sir. Yes. Why? Rank of 3 by 3 matrix ఎంత వస్తుంది? Sorry, the data of 3 by 3 matrix ఎంత వస్తుంది? 0. 0. Zero. Very good. If you take the sub matrix, that is next possible square matrix is 2 by 2. 0. So again 0, right? Yes, 0. So next matrix is next possible square matrix is what? 1 by 1. So 1 by 1 లో తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ రిటర్న్ అనేది ఎక్కడ ఒక్క చోట 0 కాకపోయినా కానీ మనకు అది ఆ యొక్క ఏదైతే ఆర్డర్ ఉందో అదేమా మనకు దాని యొక్క ర్యాంక్. సో ఇక్కడ 1 ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? సో దట్స్ వై ద ర్యాంక్ ఈస్ 1. ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. క్లియర్? సార్ పైన ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఇది మనకి రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. ఈ రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైనా ఉన్నని అప్పుడు మనం దాని నుంచి ఫామ్ అయ్యే మాక్సిమం పాసిబుల్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి. సో దీని నుంచి మాక్సిమం మనం ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఫామ్ చేయగలము? 2 into 2. 2 by 2. సో ఇప్పుడు 2 by 2 ఏది ఇప్పుడు ఈ 3 3 5 2 అయినా తీసుకో, లేదంటే 1 4 3 3 అయినా తీసుకో. ఈ 2 స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్సెస్. ఇప్పుడు వీటికి ఇండివిజువల్ గా డెట్ కట్టు. 1 into 3 minus 4 into 3 4 into 3 ఏమవుతుంది? It is minus 9, right? Minus 9. So minus 9, it is equal to 0 or not? Yes, sir. What? Yes. Minus 9 is equal to 0. -9 is equal to not 0, sir. Yes, it is not equal to 0. So that's why the rank is 2 by 2. 2 by 2 means it is what? 2 only, right? The minimum of 2 by 2 is 2 comma 2 is 2. Right? Clear? Yes. Yes. Now, just try this question. This is the order of what? 4 by 3. 4 by 3. Yes. Tell me what is the maximum possible square matrix that we can form for this? 3 by 3. 3 by 3. Just take first 3 these things and find the determinant. Zero. 0. 0. Okay. So then next try these things. Below 3. Eight minus 8. 2 plus 4 minus 8, sir. Minus 8, it is equal to 0 or not? No, sir. It is not equal to 0.
So tell me, what is the order of this, as a rank of this? 3. Yes, very good. సో మనం మాక్సిమం స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏం చేసాం, ఇక్కడ 3/3 చేసాం. సో ఈ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ 0 కాదు కాబట్టి మనం ర్యాంక్ 3 చెప్తున్నాం. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఇది 0 అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంది? 1. 2/2. 2/2. సో అప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ 4 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు 1 0 0 1, దీనికి డెట్ ఫైనల్ చేస్తే వస్తుంది 1 వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ 0. ఎస్. సో ఇన్ కేస్ ఇది 0 అయితే నెక్స్ట్ యొక్క ఆర్డర్ ఏంటి, దాని యొక్క ర్యాంక్ ఏంటి, 2 అవుతుంది. అది ఇన్ కేస్ ఇది 0 అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ పాసిబుల్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, నెక్స్ట్ పాసిబుల్. ఆ విధంగా 2/2 మ్యాట్రిక్స్ లో ప్రతి ఒక్కటి చెక్ చేస్తే ఏదో ఒక్క చోట 0 కాకపోయినా కానీ దాని యొక్క ర్యాంక్ అనేది అయితే ఆ మినిమం ఆఫ్ 2,2 అయితే స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉందో ఆ మ్యాట్రిక్స్ అనమాట. రైట్? క్లియర్ విత్ దిస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్? Okay, sir. So now let's move to the CH theorem. So ఒకసారి చూడమ్మా, if A is a ABCD matrix of order ఎంత ఇది 2/2, రైట్? సో ఇన్ కేస్ మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే కన్నా నార్మల్ గా A is equal to 1 0 2 -1 లైక్ ఇలా ఇచ్చి దెన్ A square minus 2A ప్లస్ I is equal to సంథింగ్ అలా అడుగుతాడు. అవునా? చూసారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్? Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో మీరు ఏం చేస్తారు, ఏ స్క్వేర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, 2A ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. వచ్చిన రిజల్టెంట్ కి ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ చేసి ఏదైతే రిజల్ట్ ఉందో మళ్ళీ దాని ఆప్షన్స్ లకి సర్చ్ చూసుకొని దాని ఆప్షన్ పెట్టేస్తారు. అంతేనా? Okay. సో అలా లేకుండా చూడండి, ఈ థియరం ఇచ్చేయడం వల్ల, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ 2/2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ నానా, 2/2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఏ స్క్వేర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఫస్ట్ ప్లస్ వస్తుంది, మళ్ళీ మైనస్ సంథింగ్ ఒక ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఆ ఫ్యాక్టర్ ఏంటో చెప్తాను. ఏ స్క్వేర్ తర్వాత ఏ వస్తుంది, ప్లస్ లాస్ట్ లో మళ్ళీ సంథింగ్ ఇంటూ ఐ వస్తుంది నాన్న. ప్రతి దానికి ఇది కామన్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నాన్న, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఈ సంథింగ్ ఏందో చూడండి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సంథింగ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ సంథింగ్ ఇంటూ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. లాస్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడైనా డెట్టేనా, డెట్ ఆఫ్ ఏ. వాట్ ఈస్ డెట్ ఆఫ్ ఏ? ఏడి మైనస్ బీసీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఈ 2/2 ఆర్డర్ లో ఈ ఏ స్క్వేర్ తర్వాత వచ్చేదానికి ట్రేస్ నాన్న, ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ. వాట్ ఈస్ ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ? దిస్ ఏ ప్లస్ డి, రైట్? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇదే 3/3 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ క్యూబ్ మైనస్ సంథింగ్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ సంథింగ్ ఇంటూ ఏ మైనస్ సంథింగ్ ఇంటూ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. యూ కెన్ సీ హియర్ ఏ క్యూబ్, ఏ స్క్వేర్, ఏ ఐ. సో లాస్ట్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ డెట్ నానా. ఏ క్యూబ్ హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ తర్వాత వచ్చేది ట్రేస్ ఆల్వేస్. ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో ఏముంది, సమ్ ఆఫ్ మైనర్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్. ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వీటి యొక్క ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఏంటి, మైనర్స్ ఆఫ్ దిస్ A11 A22 A33 యొక్క మైనర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ నాన్న, రైట్? సో జస్ట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి పక్కన. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సాల్వ్ చేయబోయే క్వశ్చన్స్ వరకు ఈ 2 ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి. ఎస్, డన్. ఫస్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ డెట్ ఉంటుంది నాన్న. ఫస్ట్ వచ్చేసి దాని యొక్క ఆర్డర్ ఉంటుంది. 2/2 అయితే కన్నా ఏ స్క్వేర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 3/3 అయితే ఏ క్యూబ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్? Okay, sir. నౌ ఇక్కడ ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ ఇచ్చేసా. ఒకసారి చూడండి, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 3 3 4, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్? 2 into 2. 2/2. దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ కేఏ మైనస్ 5i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు, స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. దెన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనం నార్మల్గా అయితే ఏం చేస్తాము చూడండి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ కేఏ మైనస్ 5i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, నార్మల్గా ఈ కేఏ అటు సైడ్ పంపించి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 5iని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని ఈ కేఏకి ఈక్వేట్ చేస్తాం. సే సార్ నో,
అప్పుడు దాని నుంచి కే ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నార్మల్గా, రైట్? అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ రూల్, దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సంథింగ్ ఇంటూ ఏ మీన్స్ ట్రేస్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెట్. ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లస్ వచ్చిందా, ఏ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ తో స్టార్ట్ అయిందా, నెక్స్ట్ మైనస్ కే మైనస్ సంథింగ్ ఇంటూ ఏ, నెక్స్ట్ ప్లస్ సంథింగ్ ఇంటూ ఐ, రైట్? ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, ఆల్రెడీ ఇక్కడ 5 ఇచ్చాడు, స్టార్టింగ్ లో ప్లస్ ఉంది, మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన పర్లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కే నథింగ్ బట్ వాట్, సంథింగ్, రైట్? ఇక్కడ ఉన్న సంథింగే కదా, ఈ సంథింగ్ ఇస్ వాట్, దట్ ఈస్ ట్రేస్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ట్రేస్ ఆఫ్ దిస్ ఏ? 5, రైట్? సో 5 ఏ. ఇంకోటి ఇక్కడ -5 ఎందుకు వచ్చింది, నార్మల్ గా ప్లస్ ఇంటూ సంథింగ్ కదా అంటే లాస్ట్ ఏముంటుంది మనకి, డెట్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద డెట్ ఆఫ్ దిస్? -5. -5, అందుకోసమని ఇక్కడ -5 అయి వచ్చింది లాస్ట్ లో. క్లియర్? Okay, sir. లెట్స్ ట్రై అనదర్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ a is equal to 2305, then a square plus 10i is equal to, yes. సో నార్మల్ గా రూల్ ప్రకారం ఫాలో అవుదాము, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సంథింగ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ సంథింగ్ ఇంటూ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? ఫస్ట్ ఏ స్క్వేర్ ఉంది, సంథింగ్ ఏంటి దాని ఇక్కడ ట్రేస్, రైట్? వాట్ ఈస్ ట్రేస్ ఆఫ్ దిస్? ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ వాట్? 7. రైట్? నెక్స్ట్ determinant is what? It is AD minus BC, that is 2 into 5 minus 0 into 3, that is 10. సో వాళ్ళు ఏమడుతున్నారు, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 10i, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 10i ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? -7a. ప్లస్ 7a, బికాస్ ఇక్కడ -7a ఉంది, ఇటు సైడ్కి వస్తే ప్లస్ 7a. సో యువర్ ఆప్షన్ డి ఈస్ కరెక్ట్. క్లియర్? హౌ ఇట్ ఈస్ ఈజీ? Say yes or no. Right. Next, see the next question. If a is equal to 102,035,00 minus 1, then a cube minus 3a square plus 3a is equal to, right? సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే గిన ఏ క్యూబ్ కదా, ఏ క్యూబ్ అంటే ఏ క్యూబ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, మైనస్ సంథింగ్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్, వాట్ ఈస్ దిస్ సంథింగ్? That is trace, right? Plus something into a, what is this something? Sum of principal diagonal elements, that is minus of principal diagonal elements, minus something into I, this something is what? Det of is equal to 0. ఇప్పుడు మీరు ట్రేస్ అని గమనించండి, ఏ క్యూబ్ ఉంది, -3a స్క్వేర్ ఉందా, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ట్రేస్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి నాకు? 3, రైట్? సో ఇక్కడ 3 ఉందా, మైనస్ ట్రేస్ ఇస్ 3, ఎస్ దిస్ ఇస్ 5. నెక్స్ట్ మనకి ఈ పార్ట్ కావాలి, ఈ పార్ట్ కూడా చెప్తాను ఇంకోటి. డిటర్మినెంట్ చెప్పండి నాకు, దీనికి డిటర్మినెంట్ ఎంత వస్తుంది మనకి? డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ -3. విచ్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్? దట్ ఈస్, సో ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డెట్ ఏమవుతుంది? Sum of Product of principal diagonal elements. So 1 into 3 into -1, it is -3. Minus into minus plus అయింది ఇక్కడ, +3 అయింది. సో ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్, సమ్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయితే ఏమవుతుంది, సంథింగ్ రిజల్టెంట్ మైనస్ లో వస్తుంది. ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ కి మైనర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద మైనర్ ఆఫ్ 1? ఇఫ్ యు సప్రెస్ దిస్ రో, -3. it is -3. Very good. -3. Next, what is the minor of this 3? 0. Yes. Why 0? 1 into -1, -1, sir. -1. Very good. Next, minor of -1? 3. Very good. +3. So what will become? -1, right? -1. So minus a అవుతుంది ఇక్కడ, అంతేనా? ఈ ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్, ఈ సమ్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ ఏమవుతుంది, -a. వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు, a క్యూబ్ -3a స్క్వేర్ + 3a. ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ మైనస్ ఏ సైడ్ పంపించాలా లేదా? సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. క్లియర్? మీరు ఇక్కడ ఏ క్యూబ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కినా 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఇది. సో ఏ స్క్వేర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కొంచెం టైం టేకింగ్. ఏ క్యూబ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మళ్ళీ -3a స్క్వేర్ చేయాలి. సో ఇదంతా
ఈ లెంత్ ప్రొసెసర్ లేకుండా ఇది నాన్న మెథడ్. క్లియర్? sir. Okay. ఎస్. సో దట్ ఈస్ యువర్ సిహెచ్ థీరం. రేర్గా అడుగుతుంటాడు క్వశ్చన్, రైట్? సో నౌ లెట్స్ ట్రై వన్ క్వశ్చన్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద డెట్ ఆఫ్ ఆర్థోగోనల్ మ్యాట్రిక్స్? ఆల్ ఆఫ్ యు ట్రై దిస్ థింగ్. -1. Why? How? So what is orthogonal matrix? A into A A transpose into A is transpose equal to I. I, right? So వాళ్ళు ఏమడుతున్నారు? డెట్ అడుగుతున్నారు. So if you apply the debt on both side, so debt of A into A transpose means debt A into debt A transpose, that is equal to what is debt of identity matrix? That is 1. Here debt of A is equal to debt of A transpose, right? We know already the determinant of a matrix and its transpose is same. So that's why we can make it as what? Det A whole square, right? So 2 times of that matrix only, right? That determinant. ఎందుకంటే మనకు నార్మల్ గా ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఉంది, ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డెట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. అదైనా కానీ లేదా ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తారు. ట్రాన్స్పోజ్ చేసినా కానీ మనకు ఆ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ అనేది డిటర్మినెంట్ అనేది సేమ్ నాన్న. యూ కెన్ సీ ఎస్టర్డే ప్రాపర్టీ యాజ్ వెల్. Here you can see det of A is equal to det of A transpose, right? A transpose. So that's why we can do like that. So det of A is equal to A transpose. That's why I made like this, det of A whole square. So it is equal to 1. So what is det A now? 1. Plus or minus 1, right? Yes, sir. So the data of an orthogonal matrix is plus or minus 1. Clear? Yes, sir. Okay, sir. Now all of you try to solve this thing. If the matrix 1 2 x 5 7 9 1 2 3 is a singular, what is singular matrix, ma? A transpose equal to E. No, singular That matrix is is that equal is to 0, 0. right? So Right. data of that matrix is 0. Then try to calculate the x value. 2, sir. 2. Okay, is there any answer? Other answer? Let's try. 3. Correct, sir. 1 into 7 3 is 21 minus 18. 18. 3 minus 2 into 15 minus 9 6 plus x into 10 minus 7, that is 3, is equal to 0. 3x is equal to here what, ma? 3 minus, it is 12, right? Yes, sir. 3. So 3 minus 12, that is minus 9. So minus 9 comes to this side, 3, plus sir. 9. X will come 3. 3, sir.